Hey guys, in today's lecture we'll be discussing word classes and particularly function class words. Now you might have already had a lecture on form class words, so you might know what word classes are and what do you mean by form class words, but still I would like to introduce you to the concept of word classes. So a word can have different forms. It can perform different functions, and as a result it can have different meanings, right? So a word can have different forms. For example, let's take verbs, right? So certain verbs have different forms in different tenses. You have the V1, V2, V3 form of the verbs, right? So the V1 form or the base form will be different from the V2 form, which will be different from the V3 form of or the participle form of the verb. Let's take the example of the word write. Write exists in the V1 form, wrote in the V2 form, and written in the V3 form. So write, the word, has got three forms. So words in any language can exist in different forms. Then it may have different functions. For example, you have nouns, right? And what is the grammatical definition of a noun? The noun provides the subject of a sentence. Now there is a lexical definition for noun too. You can say that a noun is a naming word, right? You can say that it is a naming word or it gives name to a person, place or a thing. But then again it has got a grammatical function, which is it provides the subject of a sentence. Now this is a basic function of a noun. But we can also use pronouns, right? Pronouns can also take the place of the subject of a sentence. So pronouns can stand in the place of a noun. So that is the function of a pronoun. So words can also have different functions, right? Grammatical functions. Now the function of a pronoun is to take the place of a noun in order to avoid repetition. Right, whenever you speak about a person, if you continue repeating his name, it would sound odd. Suppose you say, Ram is very naughty, Ram also talks non-stop, then you are repeating the name Ram a lot, which can be avoided when you use a pronoun in the place of Ram. So you can say, Ram is very naughty, he can also talk a lot. So every word has also got a function that it has got to perform, right? And another thing about words is that it also carries meaning. But beware, not all words may carry meaning. Some words are used for grammatical purposes. Lexical words carry meaning. For example, if you take the word bird, you can roughly get a meaning like this: a warm-blooded, egg-laying vertebrate animal distinguished by the possession of feathers, wings, a beak, and typically by being able to fly. See, this is the definition of a bird that is given in your Google search, right? So it is a warm-blooded animal, and what makes it distinct from other animals is that it has got feathers, wings, beak, and it is typically able to fly. So certain words have meaning. Certain words, like the lexical words, have meaning. If you take a dictionary, the words that are there in the dictionary contains meaning, right? So these words are also known by the name lexical words. Lexical words, lexicon is a dictionary. So lexical words carry meaning. In dictionaries you find meaning. That's the way in which you can connect all these, right? Lexicon means a dictionary. Lexical words carry meaning. So words may carry meaning. Not all words, because there are certain type of words which have got only a grammatical function.
Now, why do we have to give labels to words? Because these labels help us to identify the form, the position, function and meaning of each word, right? So these labels help us to identify the form, the position in which it can appear in a sentence, its function as well as the meaning. So for the time being, let's take the sentence, I saw a little bird flying high in the air. So in the sentence, I saw a little bird flying high in the air, you have got I, and I here is a pronoun. It stands for a noun, right? There is no noun here, but I here stands for a noun, and it is a personal pronoun. So you have I, which is a pronoun, and here it is a substitute for a noun, right? So it is a substitute for a noun and it is a personal pronoun. And it stands for a noun, so it is a substitute for the noun and it is its function. Then you have the verb here, right? Saw. So it is not see, it is saw. And since it is saw, it is in V2 form, right? So you have saw. Again, it is in the past tense. So you have the verb here, which is in the past tense. ഭൂതകാലത്തിലാണ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ്. സീ എന്നല്ല, കണ്ടു എന്നല്ല പറയുന്നത്. കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പാസ്റ്റിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഭൂതകാലത്തിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ സോ, again the verb is in the past tense. And then you have a is a determiner, right? It is a determiner. A is a determiner here, and here it is an indefinite article. നമ്മൾ നെയും ദനെയൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട്. Here is a determiner and it also stands as an indefinite article. A little bird ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഏത് ലിറ്റിൽ ബേർഡ് വേണമെങ്കിലും, യു ആർ നോട്ട് ബീങ് സ്പെസിഫിക് ഹിയർ. ഐ സോ a little bird. It can be any little bird, right? So it is not specific. I saw the little bird എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you are more or less being specific. But here you are not being specific. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഇന്ന ബേർഡ് ആണെന്ന് പറയാത്തത് കൊണ്ട് this is an indefinite article, right? So you have a, then you have little. Now little here comes as an adjective or a modifier describing the following noun. ലിറ്റിൽ ബേർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബേർഡിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ലിറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ചെറിയ പക്ഷിയാണ് കണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേർഡിനെ ഇവിടെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്. ബേർഡ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ബേർഡിനെയാണ് കണ്ടത്? കുഞ്ഞു പക്ഷി, ചെറിയ പക്ഷി, അതിനെയാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ലിറ്റിൽ ബേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്വാളിഫൈസ് ദ നൗൺ. സോ ലിറ്റിൽ ഹിയർ ഇസ് ദി ആഡ്ജക്റ്റീവ്, ബേർഡ് ഹിയർ ഇസ് ദ നൗൺ, റൈറ്റ്? Bird here is the noun. So little here is the adjective. It acts as a modifier and it describes the following noun. So what is the function of an adjective? It describes the following noun. So it also acts as a modifier. And then you have bird. Bird here is a noun and it's again a common noun. And then you have flying. Flying here is a verb. Okay, flying here is a verb and it is the participle form of the verb fly. Okay, so here you saw flying bird എന്ന് പറയുമ്പോൾ again it acts as an adjective. So here again flying is acting as an adjective. So here it seems like bird flying, but flying here also acts as an adjective. Bird എന്താ ചെയ്യുന്നത്? It is flying. Again it is referring to the bird, right? So flying here also acts as an adjective. So here we have flying, which is the participle form of the verb fly. ing form ആണ് participle form of the verb fly, and it also is an adjective in the sense that
ഇറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആസ് ആൻ ആഡ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ ബേർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെയും ബേർഡിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാണ്. സോ ബേർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ്, റൈറ്റ്? സോ in that sense it also acts as an adjective, right? So it is acting as an adjective. So ഇവിടെ അടുത്ത function നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it is acting as an adjective, though it comes across as a verb. It comes across as the ing form of the verb, but here again it acts as an adjective. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്ലാഷ് വന്നു അല്ലെ, ഒരു ഫോമിൽ തന്നെ ക്ലാഷ് വന്നു. ഫോം വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു വേർബാണ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്, ബിക്കോസ് അഗൈൻ ബേർഡ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഫ്ലൈയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് മോഡിഫൈസ് ദ നൗൺ ബേർഡ്. ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഇറ്റ് ഈസ് എ adjective. So it acts as an adjective too. And then you have high. Flying high. So flying high here is an adverb. It modifies the verb fly. So high is here an adverb. It modifies the verb fly. Okay, fly എന്ന് പറഞ്ഞ വേർബിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്ലൈയിങ് ഹൈ, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ് ഹൈ, ദൂരത്തിൽ പറക്കുന്നു, ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഫ്ലൈയിങ് ഹൈ, ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറക്കുന്നു അതിനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, ഫ്ലൈയിങ്ങിനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ adverb. Okay, it modifies the verb fly. And then you have here it goes, and then you have the preposition in, right? So it indicates what? In. Where is it flying? So it indicates the location. So here the preposition indicates the location, right? So here the preposition indicates location. എവിടെയാ പറക്കുന്നേ? In the sky or in the air. So preposition here indicates the location. So you have the preposition, then again you have a determiner, in the air. So here the determiner is a definite article. നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ indefinite ആയിരുന്നില്ല. Here the determiner is a definite article. എവിടെയാണ്? എയറിൽ തന്നെയാണ് പറക്കുന്നത്, and it is a definite article, in the air. So it is a definite article, right? And finally you have air, which is again a noun, and this is again a mass noun. This is known as a mass noun which is uncountable. നമുക്ക് എയറിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. So this is an uncountable noun. It is a mass noun, it is an uncountable noun. Is that clear? So ഈ ഒരു സെന്റൻസിൽ തന്നെ ഇത്രയധികം ലേബൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? So these labels help us to identify the form of a particular word. It helps us to identify its position, right? എപ്പോഴും ഒരു pronoun എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൗണിന് പകരമായിട്ട് നിൽക്കൂ, and pronoun often takes the subject position. ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ pronoun often takes the subject position and it stands in the place of a noun. And then you have a verb, right? And verb and verb phrase എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് സോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വേർബ് ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫോം, റൈറ്റ്? സോ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫോമിലാണ്. അഗൈൻ അത് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ? ഹി ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് seeing a bird in the past. So he saw a little bird flying. So something that had happened in the past. അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പണ്ട് നടന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അഗൈൻ പാസ്റ്റിനെ കുറിക്കാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതകാലത്തെ കുറിക്കാനാണ് നമ്മളിവിടെ സോ എന്ന് ചേർത്തത്. അത് എന്താണ്? V2 ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് ആണ്. സോ യു ഹാവ് ഐ സോ എ ലിറ്റിൽ ബേർഡ്. ഏത് ലിറ്റിൽ ബേർഡ്? ഏതോ ഒരു ലിറ്റിൽ ബേർഡ് ആണ്, പക്ഷേ എ ലിറ്റിൽ ബേർഡ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു സ്പെസിഫൈ ഇറ്റ്, ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ. ഐ സോ എ ലിറ്റിൽ. ലിറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന അഗൈൻ ആ ബേർഡിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന അതാണ്. അപ്പോൾ ആഡ്ജക്റ്റീവ് എപ്പോഴും നൗണിന് മുൻപിലായിരിക്കാം വരുന്നത്, ചിലപ്പോൾ നൗണിന് ശേഷമായിരിക്കാം. എന്തായാലും ആഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് മോഡിഫൈസ് ദ നൗൺ, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ നൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ബേർഡാണ്, റൈറ്റ്? സോ ബേർഡിനെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറയാണ്. സോ ഹിയർ വി ആർ ക്വാളിഫൈങ് ദ നൗൺ ബേർഡ്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ലിറ്റിൽ ബേർഡ്, ചെറിയ പക്ഷി. And then again you have flying. Flying is again
the participle form of the verb. Form wise നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it is a verb, it is the participle form, it is the ing form of the verb fly. But here function wise it acts as an adjective because എന്താ bird ചെയ്യുന്ന, again it is referring to or qualifying the thing that the bird is doing. So here it also acts as an adjective. Flying here also acts as an adjective. And then you have high. Okay, high എന്ന് പറയുന്നത് again it's an adverb. ഈ വെർബിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് adverb. Flying high. high എന്ന് വെച്ചാൽ ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഉയരത്തിലാണ്. സോ ആ പറക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു adverb ഉപയോഗിച്ചത് high. ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്നു. And then you have the preposition which indicates the location. എവിടെയാണ് പറക്കുന്നത്? In. It indicates the location. So preposition indicates the location. And then you have the determiner which is a definite article here. എവിടെയാണ് പറക്കുന്നത്? In the air. So ഇവിടെ നമ്മൾ definite ആണ്. In the air. എയറിലാണ് പറക്കുന്നത്. So in the air, here the is a definite article and air is again a noun. Here air is a mass noun. It is an uncountable noun. So ഇത്തരത്തിലുള്ള labeling എന്തിനാണ്? Because in English meaning is defined by word order. ഏത് ഓർഡറിലാണോ സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ മീനിങ്, ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേർഡ് ഓർഡർ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ it is important to label these forms. ഈ ഫോംസിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ലേബൽ ചെയ്താൽ, ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻസിനെ നമുക്ക് ലേബൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് വി ആർ സ്പീക്കിംഗ്. നമ്മളെപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും എഴുതുമ്പോഴും ഗ്രമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെയൊക്കെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഉപയോഗമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു use it correctly in a sentence, and that is what we are going to do in today's lecture. Now based on the form and function, ഇപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ ഫോമും ഫങ്ഷൻ്റെയും ബേസിസിൽ ട്രഡീഷണൽ grammarians defined words into 8 parts of speech. ഇപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ grammarians 8 parts of speech ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. And you might be familiar with the 8 parts of speech, right? And what were they? Nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, prepositions, conjunctions and interjunctions, right? ഇങ്ങനെ 8 parts of speech വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ട്രഡീഷണൽ ഗ്രമാരിയൻസ് ഈ വേർഡ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് based on their form and function. But modern day grammarians use the terms form class words and function class words to describe these words. വേർഡ്സിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മോഡേൺ ഗ്രമാരിയൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ആണ് ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ്, റൈറ്റ്? Now form class words are lexical items which have independent meaning and function. So form class words in independent meaning ഉണ്ട് function ഉണ്ട്, right? So form class words have independent meaning. These are lexical items. It carries meaning and it has functions too. So you have nouns and then these are lexical items. For dictionaries you will be able to find n number of nouns and verbs and adjectives and adverbs, right? So all these can be found in dictionaries, which means that these are all lexical items and it carries a meaning. Okay, so these are also known as lexical words. Form class words are also known as lexical words or full words, and it is an open set, which means that any new word can be coined in a dictionary, right? കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ COVID-19 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ആസ് സച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് ഇന്ന് COVID-19 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് നൗ വേർഡ്സ് like social distancing has more importance, right? അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ്, അത് ഈ ഇടയ്ക്കാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിനൊക്കെ ഇന്ന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു 2-3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഒരു ടേം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദ വേർഡ് പോസിറ്റീവ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് പോസിറ്റീവ്, ബട്ട് നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ നെഗറ്റീവ് കനോട്ടേഷൻ ടു ഇറ്റ്. സോ ഈ ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് an open set, which means that a new word can be coined every year or every day for that matter. For example, കുറേ കാലം മുമ്പ് സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബട്ട് സെൽഫീസ് ആയിട്ട് കുറേ മനുഷ്യർ സെൽഫി സ്റ്റിക്സ് വാങ്ങിച്ചു, അത് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി. ദെൻ ദ ടേം സെൽഫി സ്റ്റിക്ക്
came into the dictionary, right? And ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ ടേംസ് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റാണ്. അതിൽ എപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ വേർഡ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ് ഇൻ നമ്പർ. എനി പേഴ്സൺ ഓർ എനി ന്യൂ വേർഡ് ക്യാൻ ബി കോയിൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അൺലിമിറ്റഡ് ഇൻ നമ്പർ. ഇറ്റ് ഈസ് സെമാൻറ്റിക്കലി പെർട്ടിനൻറ്റ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് it has got a meaning. Semantics എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it is the study of meanings, right? അപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സിനെല്ലാം മീനിങ് ഉണ്ട്. ദെൻ ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ. ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേർബ്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രീസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇ ആർ ചേർത്തു. ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇ ആർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റർ എന്നാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻഫ്ലെക്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്, ചേഞ്ചസ് പോസിബിൾ ആണ്. ബട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വേർഡിൻ്റെ കൂടെ അത്തരത്തിലൊരു ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ ഫോം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും, ചെറുതായിട്ടൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും. പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പീസ് മീൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇസ് പോസിബിൾ. ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സിൽ വരുന്ന വേർഡ്സിനെ എല്ലാം നമുക്ക് മലയാളത്തിലോട്ടോ മറ്റ് ലാംഗ്വേജസിലോട്ടോ തർജ്ജിമ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാസ്റ്റർ, വേഗതയിൽ നടക്കൂ എന്ന് പറയാം. ഫാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വേർഡ്സിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുത്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വേർഡ്സിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനെന്ന് പറയുന്നത്. വുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓക്സിലറീസ് തമ്മിൽ, ഓക്സിലറി വേർബ്സ് തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് ആണുള്ളത്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു വേർഡ് എടുത്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ അല്ല, റൈറ്റ്? സോ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഐറ്റംസിൽ നമുക്ക് പീസ് മീൽ അപ്രോച്ച്, അതായത് ഓരോ വേർഡ് എടുത്ത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നൗൺസിനെയും വേർബ്സിനെയും അഡ്ജക്റ്റീവ്സിനെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ഇപ്പോൾ പീകോക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈൽ എന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇല്ലേ? ഫാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും, വേഗത എന്നാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമുക്ക് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വേർഡ്സിൽ അങ്ങനെ പീസ് മീൽ അപ്രോച്ചിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പോസിബിൾ അല്ല. ഓരോ വേർഡ് എടുത്ത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെയെന്ന് പറയുന്ന ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സിൽ സ്ട്രോങ് ഫോംസ് ആണുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സിനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സ് കൊടുത്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഏതൊരു വേർഡ് ആണെങ്കിലും, നൗൺ ആണെങ്കിലും വേർബ് ആണെങ്കിലും ആഡ്ജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും അതിനൊരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. അതിന് മീനിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഫോംസ് ആണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ, സ്ട്രോങ് ഫോംസ് ആണ് ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സിനുള്ളത്. ലൈക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ഫോം. ഓർ അഗ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് അഗൈൻ എ സ്ട്രോങ് ഫോം. അതിന് വീക്ക് ഫോംസ് അല്ല, സ്ട്രോങ് ഫോംസ് ആണ് ഉള്ളത്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെസ്ഡ് വെൻ യു യൂസ് ദീസ് വേർഡ്സ്. Now, ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് you might have had another lecture, so I'm not going into detail into form class words. Now, let's move on to function class words. Now, function class words എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ടേം തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് എ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ. ഈ വേർഡ്സിന് ഒരു ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത്. ഇവർക്ക് മീനിങ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇവർക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ. ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ. സോ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് pronouns, prepositions, conjunctions, interjunctions, auxiliaries and determiners, right? So these are function class words. Pronouns, prepositions, conjunctions, auxiliaries, interjunctions and determiners. Now if function class words in edukumbo, as I said, it has got a function to perform. And what is the function that it performs? It connects the various form class words in a സെൻറ്റൻസ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലെക്സിക്കൽ ഐറ്റംസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ലിങ്ക് ടുഗെദർ ദ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് കം അണ്ടർ function class words are used to link together the words that come under form class words. Function class words ന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? അതൊരു കർമ്മമാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? It links together words that come under form class words. Form class wordsന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന വേർഡ്സിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So what is the function of function class words? It links together the words that come under form class words. And as I said, it includes pronouns, prepositions, conjunctions, auxiliaries, interjunctions and determiner. And function class words are grammatical words, that they are
പ്യുവർലി സ്ട്രക്ചറൽ വേർഡ്സ്. അതിന് ഫങ്ഷൻ ആണ് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്. നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ് കോയിൻ ചെയ്യില്ല. ലൈക്ക് കൺജങ്ഷൻ, പുതിയതായിട്ടൊരു കൺജങ്ഷൻ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോയിൻ ചെയ്യാറില്ല. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലോസ്ഡ് സെറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിമിറ്റഡ് സെറ്റ്. It is a closed set and it has a fixed number. ഒരുപാട് ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സിനെ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് കോയിൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും നമുക്ക് കോയിൻ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ്. ഇറ്റ് വോണ്ട് ചേഞ്ച്. ദർ ഇസ് എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ്. And whereas form class words is semantically pertinent, form class words in a meaning ഉണ്ടെങ്കിൽ function class words എന്താണ്? Function class words are structurally pertinent. Function class words ഉണ്ടെങ്കിലേ we will be able to form sentences. We need to link together this form class words, right? So it gives a structure to a sentence construction. So it is structurally pertinent. So in order to link form class words together, we need function class words. It gives a structure to a sentence construction, hence it is structurally pertinent. And another thing is that there is no inflection that is possible with function class words. Function class words നമുക്ക് ഇൻഫ്ലെക്ഷൻസ് പോസിബിൾ അല്ല. ഇൻഫ്ലെക്ഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേർഡ്സിന് നമ്പറൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ, നമ്പർ, ഇതൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സിൽ അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്താൻ പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയൂ, ഇസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. അതായത് ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരില്ല. ഒരു അപ്പോസ്ട്രഫി എസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഇസിൻ്റെ കൂടെ ഇടാൻ പറ്റില്ല, ആറിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോസ്ട്രഫി എസ് ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ ഇൻഫ്ലെക്ഷൻസ് അവിടെ പോസിബിൾ അല്ല, റൈറ്റ്? അനദർ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് പീസ് മീൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സിനെ ചില സമയത്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ഒക്കെ എടുത്താൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളെ കാണും ഓക്സിലറി വേർബ്സിൽ. അപ്പം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിന് മീനിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ, അർത്ഥമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതും ഒറ്റ വേർഡായിട്ടെടുത്ത് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വേർഡ്സിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നീട് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ക്യാൻ ഹാവ് വീക്ക് ഫോം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് സ്ട്രോങ് ഫോംസ് as well as വീക്ക് ഫോംസ്. ബട്ട് ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സിൽ കൂടുതലായിട്ടും വീക്ക് ഫോംസ് ഉണ്ടാവാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഓൾ ദീസ് are things that pertain to function class words. So function class words can have weak forms. Form class words in strong forms മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Function class words ൽ weak forms ഉണ്ടാവാം. So once again, giving you a gist of what function class words are. Function class words contain pronouns, determiners or articles, auxiliaries, prepositions, conjunctions and interjunctions. These are structurally pertinent words. That is, words important for the structure of a sentence. ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ആർ ലൈക്ക് നട്ട്സ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ്. സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആസ് മെഷീൻ ഓർ സംതിങ്. സോ ഏതൊരു മെഷീനും നട്ട്സും ബോൾട്ടും ഒക്കെ വേണമല്ലേ ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ടുഗെദർ. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഇഫ് യു ടേക്ക് എ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ദീസ് ഫങ്ഷൻസ് class words are like nuts and bolt in the sentence construction. Sentence construction le nuttum boltum aanu. It connects the form class words together. Meaning ulla words nu thammil connect cheyyunnathaanu function class words nu parayunne, right? So these are like nuts and bolt in the structure of a building. They are a closed set, which means their number does not increase at all. Idoru closed set aanu. You cannot coin a new pronoun, or you cannot coin a new interjunction or a determiner for that matter. You cannot coin a new preposition for that matter. So this is a closed set. No more additions are possible. Porthunnu areyum include cheyyilla. It is a closed set, right? Then we never hear about the birth of a new preposition or a conjunction, because such things never exist. So പുതിയൊരു പ്രൊപ്പോസിഷനോ കൺജങ്ഷനോ ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് കോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. And these are only meaningful in combination with form class words. Form class wordsമായിട്ട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ മാത്രമേ ഈ വേർഡ്സിന് മീനിങ് ഉണ്ടാവൂ. Independently they don't have any meaning. So even a preposition gets its meaning when it is connected with a form class word.
നമ്മൾ നേരത്തെ ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഇൻ ക്യാൻ ടേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ്. അപ്പോൾ അത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ്. ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന് ആസ് സച്ച് ഒരു മീനിങ് ഇല്ല, ബട്ട് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് സറൗണ്ട്സ് ഇറ്റ്. ഇന്നിന് ചുറ്റുമുള്ള വേർഡ്സിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അത് ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നെന്ന് പറയുന്ന വേർഡിനെ ഫാഷനബിൾ എന്ന സെൻസിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ട്രെൻഡ് സെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെൻസിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പേസ്റ്റൽസ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് കളേഴ്സ് ആർ ഇൻ ദിസ് ഇയർ. ഇൻ ദിസ് ഇയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ മേജർ ട്രെൻഡ് ദിസ് ഇയർ. ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദിസ് ഇയർ. ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫാഷനബിൾ എന്ന് അർത്ഥം വരും. സോ ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഇൻ comparison or in contrast with the words which surround it, right? So function class words does not have an independent meaning. It gets a meaning when it gets attached to form class words, right? So it does not have an independent meaning. These are just grammatical categories, but it gets meaning only in combination with, only when used in combination with a form class word. And as I said, no piecemeal translation is possible. നമുക്ക് പ്രൊപ്പോസിഷൻസിനെ ആസ് ഇങ്ങനെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഒറ്റ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ we cannot translate it, right? Because in the word can have different meanings. So you cannot have a piecemeal approach, or you cannot take a piecemeal approach to translation because it can have different meanings. So there is no piecemeal translation which is possible because these words does not contain an independent meaning. ഈ വേർഡ്സിന് മീനിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫോം ക്ലാസ് വേർഡ്സുമായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനിൽ മാത്രമാണ്. അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടൊരു മീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നെന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന് രണ്ട് മീനിങ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ലൊക്കേഷൻ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഫാഷനബിൾ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ വേർഡ്സ് വിച്ച് സറൗണ്ട് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വി ഗിവ് മീനിങ് ടു ദ വേർഡ് ഇൻ. ഇന്നെന്ന് പറയുന്ന പ്രൊപ്പോസിഷന് നമ്മൾ മീനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള വേർഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ പീസ് മീലായിട്ട് ആ ഒരു ഇന്നെന്ന് പറയുന്ന വേർഡിനെ മാത്രം എടുത്ത് വി കനോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ്. നമുക്ക് ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷി എന്ന് പറയാം, പക്ഷെ ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി കനോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് into another word unless we take it in context. ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലാതെ ആ വേർഡ് മാത്രമായിട്ട് എടുത്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി സേ ദാറ്റ് എ piecemeal approach is not possible in the case of this function class word. So piecemeal translations are not possible in the case of function class words because they don't have independent meanings. So I hope that it was clear. Now let's get a cursory glance of ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ്. ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സിനെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊനൗൺസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. സോ under the broader term of pronouns, you have pronouns like I because it stands for a noun, right? So we have I, you, we, she, he, it, they, me, him, her, us, whom, which, whose, whom, why, when, where. So I, you, we, she, he, it, they, me, him, her, us. These are all personal pronouns. Whom, which, whose, why, when, where, these are all relative pronouns. So there are further classifications for pronouns too, and we will be discussing it in another lecture. And when it comes to conjunctions, right? So we have, first we discuss pronouns. So these are all pronouns. So I, you, we, she, he, it, they, me, him, her, us. These are all personal pronouns. Whom, which, whose, why, when, where are relative pronouns. Okay? So the first stands for a person or a thing, personal pronouns, and relative pronouns are used to indicate relation with the preceding noun. തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നൗണുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വി ഷാൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. Now after pronouns, let's take prepositions for that matter. So prepositions, you have in, on, for, by, among, over, under, near, far, inside, outside. Again, we'll be discussing it in detail in another lecture. Then we have conjunctions, right? Under the broader category of conjunctions, we have conjunctions are connecting words. We have but, therefore,
also, add, basically, accordingly, gradually, while, when, moreover, nevertheless. Conjunctions എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? when we connect two sentences together. So these are used as connectors. Connectors വളരെ important ആണ്. when you write something, you need to know these connectors. ഒരേ connectors ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. some people tend to use and എന്ന് പറഞ്ഞു പോവും. but you need to use different connectors as well. you need to know their meanings as well. grammatical functions as well, right? That is. So again, you have conjunctions like but, therefore, also, and, basically, accordingly, gradually, while, when, moreover, nevertheless, etc. And you have interjunctions, like interjunctions which are used to show surprise or fear or disgust and the like. So different emotions. So you have ouch, alas, wow, hey. These are all interjunctions. ouch, alas, wow, hey. Okay. മോസ്റ്റ്ലി ഓണോമെറ്റോപോയി, അതായത് നമ്മൾ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വേർഡ്സ് ഒക്കെ വന്നത്, ഇൻ്റർജങ്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്നത്. പെയിനിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഔച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അലാസ്, സംതിങ് ബാഡ് ഹാപ്പൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ യു സേ അലാസ്. വെൻ യു സീ സംതിങ് വണ്ടറസ് യു സേ വാവ്. and when you address a person for the first time you use hey. So these are all interjunctions. Okay, now we shall discuss it in detail again in another lecture. And then you have auxiliaries. Now you have modal auxiliaries as well as primary auxiliaries. So primary auxiliaries can function as main verb as well as supporting verb. Auxiliary verbs എന്ന് പറയുന്ന supporting verbs ആണ്. So some auxiliary verbs can function as മെയിൻ വേർബ്സ് ടു, ലൈക്ക് ബി, ഹാവ്, ഡു എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ബേസ് ഫോമിൽ നമ്മൾ ബി, ഹാവ്, ഡു എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ലൈക്ക് ഈസ്, ആം, ആർ, ഹാവ്, ഹാസ്, ഡു, ഡസ്. ദീസ് ആർ ഓൾ primary auxiliaries. It can function as a main verb, but it can also function as a supporting verb. And then you have modal auxiliaries which indicate a mood. Modal auxiliaries often give a coloring to a verb. ഒരു വെർബിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളറിംഗ് കൊടുക്കും, ഒരു മൂഡ് നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും when we use auxiliary verbs, right? When there is a difference between you must do something and you should do something. You must എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's like a command. You must do something എന്ന് പറയുന്നത്. You should do എന്ന് പറയുന്നത് it's like a suggestion, right? So there is a difference between the two. So these words, these helping words are used to give a coloring to the verb. And it is also used to denote the mood in which a person says something. അപ്പം മൂഡും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ modal auxiliaries എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So you have primary auxiliaries as well as modal auxiliaries. We shall be discussing it in detail in one of the lectures. And then you have determiners, right? So under determiners again you have different categories like articles. Articles like a, an, and the. Then you have demonstratives like this, that, those, these. A, an, and the are articles, right? Determiners articles varunadana. And as I said, a and an are indefinite article. You are not being specific when you say a bird or an elephant എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ you are not being specific. It can be any bird or any elephant. But when you say the bird, then you are pointing to a bird. Then it is definite, right? So you have the definite article the bird sitting over there എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ perching over there എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you are being specific there. So a and an are indefinite articles and the is a definite article. Then you have demonstratives. Again, demonstrativism, which shows where a particular thing is. So again, it is used to demonstrate where certain things are. So you have this table, that tree, indicates a distance. This means it is nearby. That means it indicates a distance. Those mangoes, again it is there in the tree, so you point at it, it's at a distance. So those mangoes. These apples, it is near to us. These. Okay, so then you have demonstratives. So again, this എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും it is singular. That is also singular. Those and these are plural. Okay, we shall discuss it again. So these are demonstratives. Then you have possessives in determiners. Possessives means my, his, etc. His box, my house. So these are determiners. Again, these are possessives. It indicates possession. My house, his
box. Again, it indicates possession, but it indicates another person's possession. His box. Then you have quantifiers. Quantifiers indicating quantity, right? All the members. Few. All the members came for the party. Few students were absent. So it indicates quantity. So determiners again are classified as articles, demonstratives, possessives and quantifiers, right? So we shall be discussing everything in detail in the upcoming lectures. But firstly, you need to have a brief idea. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു skeleton നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. What you are going to learn in function class words. It's why I explained it in detail in today's lecture. So you need to know what it encompasses. Function class words എന്താണ്, അതെന്താണ് encompass ചെയ്യുന്നത്, what does it mean, ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. You might be familiar with most of these things because after all, you studied English till your 12th standard, right? Some till your 10th, and most of you till the 12th standard, right? So you might be familiar with all these concepts. The only thing is that you must be able to categorize these words under the categories of form class and function class, and you must be able to label them. Okay? Only if you know what is a pronoun or what is a preposition, what is an auxiliary, what is a conjunction, will we be able to move forward. So please do that. Please try to identify these words as such. Okay? Then we'll be dealing with each of these categories in detail in the upcoming lectures. So thank you for listening. Take care.